Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. Good morning to everyone. We'll start today's Satsang with a reading by Dr. Anand Ramanan. Good morning. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. Continuing from reading from Day by Day with Bhagwan. 31/12/1945 morning. Mr. Chinta Dikshalu is here. Bhagwan said, we were talking of Chinta Dikshalu yesterday. He's here now. Later, another gentleman arrived, a Muslim from the Punjab. He was born blind, but has learnt Arabic, Persian, Urdu, and English, and knows by heart the whole of Quran. It seems he heard of Bhagwan from some friend who also translated to him in Urdu the English book Who Am I, and thereupon has decided he should go and visit Bhagwan. Accordingly, he has come all the way from Punjab, all alone. Someone suggested to him here that he should hear other works of Bhagwan. He replied, no, it is not necessary. That one book is enough. 1946, 2/1/1946. Mr. Joshi has submitted what Bhagwan calls a question paper, and Bhagwan answers the same. First, about the jnani doing work without the mind. Quote, you imagine one cannot do work if the mind is killed. Why do you suppose that it is the mind alone that can make one do work? There may be other causes which can also produce activity. Look at this clock, for instance. It is working without a mind. Again, suppose we say that the jnani has a mind. His mind is very different from the ordinary man's mind. He is like the man who is hearing a story told with his mind, all on some distant object. The mind rid of vasanas, though doing work, is not doing work. On the other hand, if the mind is full of vasanas, it is doing work even if the body is not active or moving. Question 2. Is Soham the same as who am I? Answer. Aham alone is common to them. One is Soham, the other is Koham. They are different. Why should we go on saying Soham? One should find out the real I. In the question, who am I? By I is meant the ego. Trying to trace it and find its source, we see it has no separate existence, but merges in the real I. Question 3. I find surrender is easier. I want to adopt that path. Answer. By whatever path you go,
you will have to lose yourself in the one. Surrender is complete only when you reach the stage, thou art all and thy will be done. The state is not different from jnana. In Soham, there is Dvaita. In surrender, there is Advaita. In the reality, there is neither Dvaita nor Advaita, but that which is. Surrender appears easy because people imagine that once they say with their lips, I surrender, and put their burden on their Lord, they can be free and do what they like. But the fact is that you can have no likes or dislikes after you surrender, and that your will should become completely non existent, the Lord's will taking its place. Such death of the ego is nothing different from the jnana. So, by whatever path you may go, you must come to jnana or oneness. Question 4. How am I to deal with my passions? Am I to check them or satisfy them? If I follow Bhagwan's method and ask, to whom are these passions? They do not seem to die, but grow stronger. Answer. That only shows you are not going about my method properly. The right way is to find out the root of all passions, the source whence they proceed, and get rid of that. If you check the passions, they might get suppressed for the moment, but will appear again. If you satisfy them, they'll be satisfied only for the moment and will crave satisfaction again. Satisfying desires and thereby trying to root them out is like trying to quench fire by pouring kerosene oil over it. The only way is to find the root of desire and thus remove it. Another visitor asked Bhagavan, if I try to make the who am I inquiry, I fall into sleep. What should I do? Bhagavan, persist in the inquiry throughout your waking hours. That would be quite enough. If you keep on making the inquiry till you fall asleep, the inquiry will go on during the sleep also. Take up the inquiry again as soon as you wake up. Another visitor asked Bhagavan if it was not necessary that varnashrama differences should go if the nation was to progress. Bhagavan, how can one say whether it is necessary or not necessary? I never say anything on such subjects. People often come and ask me for my opinion on varnashrama. If I say anything, they will at once go and publish in the papers. So and so also is of such and such opinion. The same scriptures which have laid down the varnashrama dharma have also proclaimed the oneness of all life and Abheda Buddhi as the only reality. Is it possible for anyone to teach a higher truth than the unity or oneness of all life? There is no need for anyone to start reforming the country or the nation before reforming himself. Each man's first duty is to realize his true nature. If after doing it, he feels like reforming the country or nation, by all means let him take up such reform. Ram Tirtha advertised, wanted reformers, but reformers who will reform themselves first. No two persons in the world can be alike or act alike. External differences are bound to persist, however hard we may try to obliterate them. The attempts of so called social reformers to do away with such classes or divisions as Varnashrama has created have not succeeded, but have only created new divisions and added more castes or classes to the already existing ones, such as the Brahmo Samajas and the Arya Samajas. The only solution is for each man to realize his true nature. Another visitor said, Jnanis generally retire from active life and do not engage in any worldly activity. Bhagwan, they may or may not.
Some, even after realizing, carry on trade or business or rule over a kingdom. Some retire into forests and abstain from all acts except those absolutely necessary to keep life in the body. So we cannot say all jnanis give up activity and retire from life. Visitor, I want to know if Bhagavan can give concrete examples like the butcher, Dharma Vyada mentioned in our books of jnanis now living and doing their daily work of life. Bhagavan did not answer. Visitor, is renunciation necessary for self realization? Bhagavan, renunciation and realization are the same. They are different aspects of the same state. Giving up the non self is renunciation. Inherent in the self is jnana or self realization. One is a negative, and other is a positive aspect of the same single truth. Bhakti, Jnana, Yoga are different names for self realization or mukti, which is our real nature. These appear as the means first, they eventually are the goal. So long as there is conscious effort required on our part to keep up bhakti, yoga, dhyana, etc., they are all the means. When they go on without any effort on our part, we have attained the goal. There is no realization to be achieved. The real is ever as it is. What we have done is we have realized the unreal. That is, taken the real, taken for real the unreal. We have to give up that. That is all that is wanted. Visitor, how has the unreal come? Can the unreal spring from the real? Bhagwan, see if it has sprung. There is no such thing as the unreal from another standpoint. The self alone exists. When you try to trace the ego, based on which alone the world and all exist, you find the ego does not exist at all, and so all this creation. 3/1/1946. When I entered the hall, Bhagwan was already answering a question which I gathered was to the effect, quote, is the theory of evolution true? Bhagwan said, the trouble with all of us is that we want to know the past, what we were, and also what we will be in the future. We know nothing about the past or the future. We do know the present and that we exist now. Both yesterday and tomorrow are only with the reference to today. Yesterday was called today in its time, and tomorrow will be called today by us tomorrow. Today is ever present. What is ever present is pure existence. It has no past or future. Why not try and find out the real nature of the present and ever present existence? Another visitor asked, the present is said to be due to past karma. Can we transcend the past karma by our free will now? Bhagwan, see what the present is, as I told you. Then you will understand what is affected by or has a past or a future, and also what is ever present and always free, unaffected by the past or future or by any past karma. Another visitor asked, can one person create an urge for anything in another? Can a guru transform a disciple as if by magic? Bhagwan, what is your idea of a guru? You think of him in human shape as a body of certain dimensions, colors, etc. A disciple after enlightenment told his guru, I now realize you lived in my innermost heart as the one reality in all my countless births have now come before me in human shape and lifted this veil of ignorance. What can I do for you in return for such great kindness? And the Guru said, you need not do anything. It is enough if you remain as you are in your real state. This is the truth about the Guru. Mr. Joshi put
5 questions. I give below the questions and Bhagwan's answers. Question 1. Should I go on asking who am I without answering? Who asks whom? Which bhavana attitude should be in the mind at the time of inquiry? What is self? What is I, the self or the ego? Answer. In the inquiry, who am I is the ego. The question really means what is the source or origin of this ego? You need not have any bhavana in the mind. All that is required is you must give up the bhavana that you are the body of such and such a description with such and such a name, etc. There is no need to have bhavana about your real nature. It exists as it always does. It is real and no bhavana. Question 2. I cannot be always I cannot be always engaged in this inquiry, for I have other work to do, and when I do such work, I forget this quest. Answer. When you do other work, do you cease to exist? You always exist, do you not? Question 3. Without the sense of doership, the sense I am doing, work cannot be done. Answer. It can be done. Work without attachment. Work will go on even better than when you worked with the same that with the sense that you were the doer. Question 4. I don't understand what work I should do and what not. Answer. Don't bother. What is destined as work to be done by you in this life will be done by you, whether you like it or not. Question 5. What should I try to realize? I will emerge from this state as I wake up from a dream. We do not make an attempt to get out of a dream during sleep. Answer. In a dream, you have no inkling that it's a dream, and so you don't have the duty of trying to get out of it by your effort. But in this life, you have some intuition by your sleep experience, by reading and hearing, that this life is something like a dream, and hence the duty is cast on you to make an effort and get out of it. However, who wants you to realize the self if you don't want it? If you prefer to be in the dream, stay as you are. With reference to question 4, Mrs. Desai, quoting the Bhagavad Gita, asked Bhagavan, if, as Arjuna was told, there is a certain work destined to be done by each, and we shall eventually do it, however much we do not wish to do it or refuse to do it, is there any free will? Bhagavan said, it is true that the work meant to be done by us will be done by us, but it is open to us to be free from the joys or pains, pleasant or unpleasant consequences of the work by not identifying ourselves with the body or that which does the work. If you realize your true nature and know that it is not you that does any work, you will be unaffected by the consequences of whatever work the body may be engaged in according to destiny or past karma or divine plan, however you may call it. You are always free and there is no limitations of that freedom. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. Thank you, Dr. Anand. Next, I'll request Vidya and Venkat to chant Upadesa Saram. कर्तुरज्ञया प्राप्यते फलं कर्म किं परं कर्म तज्जडं कृतिमहो ददौ पतनकारणं फलमशाश्वतं गतिनिरोधकम् ईश्वरार्पितं नेत्रया कृतं चित्तशोधकं मुक्तिसाधकं कायवान् मनः कार्यमुत्तमं पूजनं जप चिन्तनं क्रमात्
जगद ईषदीयुक्त सेवनम् अष्टमूर्तिभृदेव पूजनम् उत्तमस्तवद् उच्चमन्दतः चित्तजं जप ध्यान उत्तमम् आज्यधारया स्तोत्रशासनम् सरलचिन्तनम् विरलतर्पणम् वेदभावनात् सोऽहमित्यसौ भावनाद्विदा पावनीमता भावशून्यसद्भावसुष्टितिः भावनात् बलात् भक्तिरुत्तमा हृत्स्थले मनः संस्कृता क्रिया भक्तियोगभो हस्तनिश्चितम् वायुरोदना लीयते मनः जालपक्षिवरोधसाधनम् चित्तवायवाश्चित्क्रियायुतः शाकयोद्वयी शक्तिमूलका लयविनाशने उभयरोदने लयगतं पुनर्भवन्ति नो मृतम् प्राणबन्धनालीनमानसम् एकचिन्तनात् नाश्यमेद्यतः नष्टमानसो कृष्टयोगिनः कृत्यमस्ति किं संस्थितिं यतः दृश्यवार्यतं चित्त आत्मनः चित्वदर्शनं तत्वदर्शनम् मानसं तु किं मार्गणे कृते नैव मानसं मार्ग आर्जवात् वृत्तयस्त्वहं वृत्तिमश्रितः वृत्तयो मनो विद्यहं मनः अहमयं कुतो भवति चिन्वतः ऐपतत्यहं निजविचारणम् अहमिनाश्यभाजयमहं तया स्फुरति हृत्स्वयं परमपूर्णसात् इदमहं पदाब्लिक्यमन्वहम् अहमिलीनके प्रलय सत्यया विग्रहेन्द्रिय प्राणदीतमः नाहमेकसज्जडं ह्यसात् सत्त्वभासिका चित्त्ववेतरा सत्यया हि चित्यया ह्यहम् ईश जीवयोरेषदीविदा सत्त्वभावतो वस्तु केवलम् वेसहानतः स्वात्मदर्शनम् ईशदर्शनम् स्वात्मरूपतः आत्मसंस्थिति स्वात्मदर्शनम् आत्मनिर्भयात् आत्मनिष्ठता ज्ञानवर्जिता ज्ञानहीनचेत् ज्ञानमस्ति किं ज्ञातु अन्तरम् किं स्वरूपमे आत्मदर्शने अव्यया भवाः पूर्णसिच्युकम् बन्धमुक्त्यतीतं परं सुखम् विन्ददीह जीवस्तु दैविकः अहमपेतकं निजविभानकम् महति तं तपो रमणवागीयम्। ओम नमो भगवते श्री अरुणाचल रमणाय। Thank you, Vidya and Venkat. Next, I'll request Uma and Santosh to chant Arunachala Pancharatnam. करुणा पूर्ण सुधाब्दे कबलित घन
विश्वरूपकिरणा कल्या अरुणाचल परमात्मन् अरुणो भवचित्तकञ्ज सुविकासाय त्वय्यरुणाचल सर्वं भूत्वा शित्वा प्रलीनमेतच्चित्रम् हृद्यहमित्यात्मतया नृत्यसि भोस्ते वदन्ति हृदयं नाम अहमिति कुट आयाति त्यनविष्यान्त प्रविष्टयात्यमलधिया अवगम्य स्वं रूपं साम्यत्तरुणाचल त्वयि न विवादौ त्यक्त्वा विषयं बाह्यं रुद्धप्राणेन रुद्ध मनसान्तस्वाम् ध्यायन् पश्यति योगी दीदिमरुणाचलत्वयि महीयन्ते त्वय्यर्पितमनसा त्वां पश्यन् सर्वं तवाकृतितया सततं भजते अनन्यप्रीत्या सज्जयत्तरुणाचल त्वयि सुखे मग्नः श्रीमद्रमण महर्षे दर्शनं अरुणाचलस्य देवगिरा पञ्चकमार्या गीतौ रत्नं द्विदमोपनिषदं हि Thank you, Uma. Next will be a relay chanting of Arunachala Akshara Ramana Malai. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. तरुणारुणमणि किरणावळि निहर तरुमक्षरमण महिमाले தெருநாடியர் திருஅடியார் திருமறை தெளிய பரமுதல் பொருளாக கருணாகரமுனி ரமணாரியன் உவகையினால் சொல்லியது கதியாக அருணாச்சலமெனாகமே அறிவுடும் ஆழ்வார் சிவனுல ஆழ்வாரே அருணாச்சலவரர்க்கேற்ற அக்ஷரமணமாலை சாற்ற கருணாகர கணபதியே கரமருளி காப்பாயே அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சலமென அகமே நினைப்பவர் அகத்தை வேறறுப்பாய் அருணாச்சல அழகு சுந்தரம் போலகமும் நீயுமுற்ற அபிநமாயிருப்போம் அருணாச்சலம் அகம் புகும் தீர்த்தொன்னக குகை சிறையாய் அமர்வித்ததென் கொல் அருணாச்சல ஆரைக்காவென்னை ஆண்டனை அகற்றிடல் அகிலம் பழித்திடும் அருணாச்சல இப்பழித்த புனையே நினைப்பித்தாய் இனி யார் விடுவார் அருணாச்சல
ஈன்றிடும் மன்னையிற் பெரிதருள் புரிவோய் இதுவோ உனதருள் அருணாச்சலா. உனையே மாற்றி ஓடாதுள்ளத்தின் மேல் உறுதியாயிருப்பாய் அருணாச்சலா. ஊஷொற்றுளம் விடாதுன்னை கண்டடங்கிட உன்னழகை காட்டருணாச்சலா. என்னை அழித்திப்போதென்னை கலவாவிடல் இதுவோ ஆண்மை அருணாச்சலா. ஏன் இந்த உறக்கம் என்னை பிறர் இழுக்க இது உனக்கழகோ அருணாச்சலா. ஐம்புல கள்வர் அகத்தினில் புகும்போது அகத்தினில் இளையோ அருணாச்சலா. ஒருவனம் உன்னை ஒளித்தவர் வருவார் உன் சூதே இது அருணாச்சலா. அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா. அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா. ஓங்கார பொருள் ஒப்புயர்வில்லோய் உனையார் அறிவார் அருணாச்சலா. அவ்வை போல் எனக்கு உன் அருளை தந்தென்னை ஆளுவதுன் கடன் அருணாச்சலா. கண்ணுக்கு கண்ணாய் கண்ணின்றி காணுனை காணுவதவர் பார் அருணாச்சலா. காந்தமிரும்பு போல் என்னை விடாமல் கலந்தென்னோடிருப்பாய் அருணாச்சலா. கிரி உருவாகிய கிருபை கடலே கிருபை கூர்ந்தருளுவாய் அருணாச்சலா. கீழ்மேலெங்கும் கிளரொளி மணியன் கீழ்மையை பாழ் செய் அருணாச்சலா. குற்றமுற்றரு தென்னை குணமாய் பணித்தாள் குரு உருவாயொளிர் அருணாச்சலா. கூர்வாட்கண்ணிய கொடுமயிர் படாதருள் கூர்ந்தென்னை சேர்ந்தருள் அருணாச்சலா. கெஞ்சியும் வஞ்சிய கொஞ்சமும் இறங்கிலை அஞ்சலன்றே அருள் அருணாச்சலா. கேளாதலிக்கும் கேடில் புகழை கேடு செய்யாதருள் அருணாச்சலா. கையினிற் கனி உண்மைரசம் கொண்டு வகை வெறி கொளவருள் அருணாச்சலா. கொடியீத்தடியரை கொள்ளுனை கட்டி கொண்டெங்கன் வாழ்வேன் அருணாச்சலா. அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா. அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா. கோபம் குணத்தாய் குறியாயனை கொலக்குறையன் செய்தேன் அருணாச்சலா. கௌதமர் போற்றும் கருணை மமலையே கடைக்கனி தாழ்வாய் அருணாச்சலா. சகலமும் விழுங்கும் கதிரொலியின மன ஜலச மலத்திட அருணாச்சலா. சார்ந்துள்ளவாயன் சாந்தமாய் பூவன்னாச்சலா. வருண்மதி அருணாச்சலா. சீரையளித்து நிர்வாணம் செய்தருள் சீரையளித்தருள் அருணாச்சலா. சுகக்கடல் பொங்க சொல்லுணரிடங்க சும்மா பொருந்திடுங்க அருணாச்சலா. சூது சிதென்னை சோதியாதே உன் ஜோதி காட்டருணாச்சலா.
அருணாச்சலா எப்படி வீட்டை கற்றி பரிமயக்கு உருபாடு வித்தை அருணாச்சலா சேராயனின்மை நீராய் உருகி கண் நீராற்றலின் அருணாச்சலம் செய்யன தள்ளீர் செய்வினை சுடுமல் உய்வகை ஏதுரை அருணாச்சலம் சொல்லாது சொல்லி நீ சொல்ல என்று சும்மாயிருந்தாய் அருணாச்சலம் அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சோம்பியாய் சும்மா சுகமொந்துறங்கிடில் சொல்வேன் வெண்கத்தி அருணாச்சலா சௌரியம் காட்டினை சழக்கற்றதென்றே சலியாயிருந்தாய் அருணாச்சலா ஞமலீர்கேடா நான் என்னுறுதியால் நான் என்னுருவேன் அருணாச்சலா ஞானம் இல்லாது உன் ஆசையற்றலவர ஞானம் தெரிந்தருள் அருணாச்சலா நிமிரு பொனியும் மலர்ந்திலை என்றே நேர் நின்றனையன் அருணாச்சலா தத்துவம் தெரியாதத்தனையுற்றாய் தத்துவம் இதுவென் அருணாச்சலா தானே தானே தத்துவம் இதனை தானே காட்டுவாய் அருணாச்சலா திரும்பிய அகந்தனை தினமக கண்கான் தெரியும் ஒன்றெனையன் அருணாச்சலா தீரமில்லகத்தில் தேடியுன் தனையான் திரும்பவுற்றேன் அருள் அருணாச்சலா துப்பறிவில்லா இப்பிறப்பெண் பயன் ஒப்பிடவாயன் அருணாச்சலா தூய்மன மொழியார் தோயும் உண்மையான் தோயவே அருளன் அருணாச்சலா தெய்வமென்றுன்னை சாரவை என்னை சேரவொழித்தாய் அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா திருவருள் நிதியகத்தியக்கம் தீர்த்தருள் அருணாச்சலா தைரியமோதும் மெய்யகம் நாதயம் தத்தனிந்தேன் அருள் அருணாச்சலா தொட்டருள் கைமே கட்டிட என்னைய நட்டமாவே வருள் அருணாச்சலா தோதமனியக தோதரை என்று தோதமென்றவருள் அருணாச்சலா நகை கிடமில நின்னாடிய வினையரு நகையிட்டு பாணி அருணாச்சலா நானிலை நாதிட நானாயொன்றி நானுவ நின்றனை அருணாச்சலா நின்னே எரித்தனை நீராக்கிடுமுன் நின்னருண் மழை பொழி அருணாச்சலா நீ நானர புலி நிதங்களிமயமா நின்றிடும் நிலையருள் அருணாச்சலா நுண்ணுரிவுனையான் விண்ணுரு நானிட என் நிலையிடுமேன் அருணாச்சலா நுள்ளறிவறியா பேதையை நின்ற மாலை வருத்தருள் அருணாச்சலா நெக்கு நெக்குருகியான் புக்கிட உனை புகன் நெக்கன நின்றாய் நின்றனை அருணாச்சலா
நேசமில்லெனக்குன் ஆசையை காட்டி நீ மோசம் செய்யாதருள் அருணாச்சலா. அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல. அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல. நைந்தழி கணியால் நலநிலை பதத்தில் நாடி உட்கொள் நலம் அருணாச்சலா. நொந்திடாதுந்தனை தந்தனை கொண்டிலை அந்தகன்னியன கருணாச்சலா. நோக்கியே கருதிமை தாக்கியே பக்குவம் ஆக்கினி ஆண்டருள் அருணாச்சலா. பற்றிமால் விடம் தலையுற்றிரு மனம் அருள் பற்றிட அருள் பூரி அருணாச்சலா. பார்த்தருள் மாலர பார்த்தினை என அருள் பார் எனக்கு ஆர் சொல்வர் அருணாச்சலா. பித்விட்டு உன்னை நேர் பித்தனை ஆக்கினை அருள் பித்தம் தெளி மருந்தருணாச்சலா. பீதியில் உனை சார் பீதியில் என்னை சேர் பீதி உந்தனக்கேன் அருணாச்சலா. புல்லறிவேதுரை நல்லறிவேதுரை புல்லிடவே அருள் அருணாச்சலா. பூமணமாமணம் பூரணமணம் கொள்ள பூரணமனம் அருள் அருணாச்சலா. பெயர் நினைத்திடவே பிடித்திழுத்தனை உன் பெருமையார் அறிவார் அருணாச்சலா. பேய்தனம் விட விட பேயாய் பிடித்தனை பேயன்னாக்கினை என் அருணாச்சலா. பைங்கொடியா நான் பற்றின்றி வாடாமல் பற்று கொடாய்கா அருணாச்சலா. அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா. அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா. பொடியான் மயக்கியன் போதத்தை பறித்தவுன் போதத்தை காட்டின அருணாச்சலா. போக்கும் வரவுமில் பொது வெளியினரும் போராட்டங்கா அருணாச்சலா. பௌதிக மாமுட பற்று அற்று நாளும் பவிஷு கொண்டுரும் அருணாச்சலா. மலை மருந்திட நீ மலை திடவோ அருள் மலை மருந்தாயொளி அருணாச்சலா. மானம் கொண்டுருபவ மானத்தை அழித்தபி மானமில்லாதொளி அருணாச்சலா. மிஞ்சிடில் கெஞ்சிடும் கொஞ்சவரிவனிய வஞ்சியாதருளே அருணாச்சலா. மீகாமல் இல்லாமல் மாஹா பிரலை கலமாகாமல் காத்தரு அருணாச்சலா. முடியடி காண முடிவிடு தனை நேர் முடிவிட கடனிலை அருணாச்சலா. மூக்கிலன் முன்காற்று முகுர ஆதனை தூக்கியனைந்தார் அருணாச்சலா. மெய்யகத்தின் மன மென்மலரணையினால் மெய்க்க தந்திட அருள் அருணாச்சலா. மேன்மேல் தாழ்ந்திடும் மெல்லிய சேர்ந்து நீ மேல் ஐயுற்றனையன் அருணாச்சலா. மைமய நீ தரும் மையின் நுனது உன் மை வசமாக்கின அருணாச்சலா. அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல. அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல. மோட்டையடி தென்னை வெட்ட வெளியில் நட்டமாடினையன் அருணாச்சலா.
மோகம் தவிர்த்து உன் மோகமாய் வைத்துமென் மோகம் தீராய் என் அருணாச்சலா. மௌனியாய் கற்போன் மலராதிருந்தால் மௌனமிதாமோ அருணாச்சலா. எவனின் வாயில் மண்ணினையட்டி என் பிழை பொழித்த தருணாச்சலா. யாரும் அறியாதென் மன்மனை மருட்டி எவர் கொலை கொண்ட தருணாச்சலா. ரமணென்று உரைத்தேன் ரோஷம் கொள்ளாதேன் ரமித்திடச் செய்யவா அருணாச்சலா. ராப்பகலில்லா வெறும் வெளி வீட்டில் ரமித்திடுவோம் வாருணாச்சலா. லட்சியம் வைத்தருள ஸ்திரம் விட்டேன் பட்சித்தாய் பிராணனொடருணாச்சலா. லாபநீக பர லாபமில்லென்னையுற்று லாபம் என்றுற்றனை அருணாச்சலா. வரும்படி சொல்லிலை வந்தென் படியள வருந்திடும் தலை விதி அருணாச்சலா. வாவென்றகம்புக்குன் வாழ்வருளன்றே என் வாழ்விழந்தேன் அருள் அருணாச்சலா. வெட்டிடிற்கட்டமாம் விட்டிடாதுனை உயிர் வெட்டிட அருள் புரி அருணாச்சலா. அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா. அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா. வீடு விட்டி துல வீடு புக்க பைய உன் வீடு காட்டினை அருள் அருணாச்சலா. வெளிவிட்டேன் உன் செயல் வெறுத்திடாதுன் அருள் வெளிவிட்டேனை கருணாச்சலா. வேதாந்தத்தே வேரற விளங்கும் வேத பொருள் அருள் அருணாச்சலா. வைதலை வாழ்த்தா வைத்தருள் குடியா வைத்தென்னை விடாதருள் அருணாச்சலா. அம்பு வில்லாளி போல் அன்புரு உனையனை அன்பாய் கரை தருள் அருணாச்சலா. அருணை என்றென்னையான் அருட்கண்ணில் பட்டேன் உன் அருள் வளை தப்புமோ அருணாச்சலா. சிந்தித்தருள் பட சிலந்தி போல் கட்டி சிறையேட்டுண்டனை அருணாச்சலா. அன்போடும் நாமம் கேளன்பர்தம் அன்பரு கண்பனாயிடவருள் அருணாச்சலா. என்போலும் தீனரை இன்புற காட்டு நீ என்னாலும் வாழ்ந்தருள் அருணாச்சலா. என்புரு கண்பர்தம் இன் சொற்கொட்செவியும் உன் மொழி கொளவருள் அருணாச்சலா. பொறுமையம் பூதர புன் சொல்லை நன் சொல்ல பொறுத்தருள் இஷ்டம் பின் அருணாச்சலா. மாலை அளித்தருணாச்சல ரமண என் மாலை அணிந்தருள் அருணாச்சலா. மாலை அளித்தருணாச்சல ரமண என் மாலை அணிந்தருள் அருணாச்சலா. அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா. அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா. அருணாச்சலம் வாழி அன்பர்களும் வாழி அக்ஷரமண மாலை வாழி. Next, we'll have the kids singing bhajan. We'll start with Arjit.
Ramana, Om Ramana. Upanishad Vandya, Om Ramana. Udara Nila, Om Ramana. Uttama Purusha, Om Ramana. Sri Rama Chita, Om Ramana. Sri Rama Chita, Om Ramana. Vararamana, Vararamana. Varada Bhayakara Vararamana. Vanchita Palada Vararamana. Vachamahochara Vararamana. Sri Rama Chita Vararamana. Sri Rama Chita Vararamana. Nidhi Ramana, Nidhi Ramana. Nischala Tattva Nidhi Ramana. Nityamaho Savanidhi Ramana. Nirupama Subhaguna Nidhi Ramana. Sri Rama Chita Nidhi Ramana. Sri Rama Chita Nidhi Ramana. Jaya Ramana, Jaya Ramana. Jaya Vara Pradhan Jaya Ramana. Jagadodara Jaya Ramana. Jivan Mukta Jaya Ramana. Sri Rama Chita Jaya Ramana. Sri Rama Chita Jaya Ramana. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. Next, I'll request Neha. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. Tiru tiru javarala tit 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 te. Tiru tiru javarala tit 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 te. Itaralamaina నీతారహార మధురే తిరు తిరు జవరాల తిత్తిత్తిత్తే దిమి దిమ్మి తొంగ తొంగ దిమ్మి కియారే మమారే పాత్ర రవో మచ్చ మచ్చ దిమి దిమ్మి తొంగ తొంగ దిమ్మి కియారే మమారే పాత్ర రవో మచ్చ మచ్చ కమలాన పుని తమకపు తింటి నీకు అమారే తీరుపు ఇది అవతరించగదో తిరు తిరు జవరాల తిత్తిత్తిత్తే ఇతరలమైన నీతారహార మధురే తిరు తిరు జవరాల తిత్తిత్తిత్తే జక్క జక్క జం జం జనకి నాని ప్రకతప్పు మురువొప్పే బల బల సకల పాటికే సరసాపు గొమ్మ నీ ముఖ సిరి మెరసి చిమ్ముల మురి పెముల తిరు తిరు జవరాల తిత్తిత్తిత్తి ఇతరలమైన నీతారహార మధురే తిరు తిరు జవరాల తిత్తిత్తిత్తే మాయి మాయి అలమేలు మంగానాచారి మతిబాయని వెంకటపాతి పత్తపురాణి మాయి మాయి అలమేలు మంగానాచారి మతిబాయని వెంకటపాతి పత్తపురాణి బ్రూయ చిరగచ్చని మృతాలనేని సూయగమైన నీ సొలపు రూపమూరే తిరు తిరు జవరాల తిత్తెత్తెత్తే ఇతరలమైన నీతారహార మధురే తిరు తిరు జవరాల తిత్తిత్తిత్తే తిత్తిత్తిత్తే తిత్తిత్తిత్తే. That was a beautiful rendition, Neha. Thank you. Next, I'll request Guhan.
ஓம் பகவதே ஸ்ரீரமணே. திருச்சொலி நாதனே ரமண சார் குரு. திருச்சொலி நாதனே ரமண சார் குரு. விருப்பாக்ஷ வாசனே ரமண சார் குரு. விரு வாசனே ரமண சார் குரு. 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 கௌபீன வசனா ரமண சார் குரு. கௌபீன வசனா ரமண சார் குரு. கருணா சமுத்திரனே ரமண சார் குரு. கருணா சமுத்திரனே ரமண சார் குரு. ஓம்கார ஸ்வரூபனே ரமண சார் குரு. ஓம்கார ஸ்வரூபனே ரமண சார் குரு. 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 சிதானந்த ரூபனே ரமண சார் குரு. சிதானந்த ரூபனே ரமண சார் குரு. தக்ஷிணாமூர்த்தி ரூப ரமண சார் குரு. தக்ஷிணாமூர்த்தி ரூப ரமண சார் குரு. மௌன தத்துவ போதகனே ரமண சார் குரு. மௌன தத்துவ போதகனே ரமண சார் குரு. 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 ஓம் பகவதே ஸ்ரீ ரமணாய. நன்றி, வணக்கம். Thank you, Guhan. That was a very beautiful singing. Now I'll request Skanda. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. ध्यान में से अरुणाचल शिव. ध्यान में से अरुणाचल शिव. ध्यान में से सवियाद सिद्ध तुरनर गुरु. ध्यान में से सवियाद सिद्ध तुरनर गुरु. ध्यान में से தன்னால் அழிவுறுமே வாசனைகள். தன்னால் அழிவுறுமே வாசனையாவும் சச்சித்துக வருகுரு. தியான மேசே தன்னால் அழிவுறுமே வாசனையாவும் சச்சித்துக வருகுரு. தியான மேசே अरुणाचल शिव. ध्यान में से सलियाद सिद्ध तुरन अरुगुरु. ध्यान में से मानाभिमानम यावुम करुदादे நீ உடல் அகமென நாரியன வினவியே நான் அழிய நான் என்றே. நான் ஆரியன வினவியே நான் அழிய நான் என்றே. நான் ஆரியன வினவியே கதி பெற சிவ சித்தத்துடன் அருகுரு. தியான மேசே அருணாச்சல சிவ. தியான மேசே சலியாத சித்தத்துடன் அருகுரு. தியான மேசே. நன்றி, வணக்கம். Thank you, Skanda. Next, I will request Devika and Gopika. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Shri Ramana, Shri Ramana,
Shri Ramana, Shri Ramana, Shrita Jana Bhushana Shri Ramana, Shrita Jana Bhushana Shri Ramana, Prabhu Ramana, Prabhu Ramana, Prabhu Ramana, Prabhu Ramana, Prasida Kirte Prabhu Ramana, Prasida Kirte Prabhu Ramana, Prasanna Murte Prabhu Ramana, Prasanna Murte Prabhu Ramana, Prabodha Spurte Prabhu Ramana, Prabodha Spurte Prabhu Ramana, Shiva Guru Nada Shri Ramana, Shiva Guru Nada Shri Ramana, Guru Ramana, Guru Ramana, Guru Ramana, Guru Ramana, Guha Swarupa Guru Ramana, Guha Swarupa Guru Ramana, Namo Ramana, Namo Ramana, Namo Ramana, Namo Ramana, Nanta Jana Gati Prada Namo Ramana, Nata Jana Gati Prada Namo Ramana, Nava Nava Yauvana Namo Ramana, Nava Nava Yauvana Namo Ramana, Nayana Vishala Namo Ramana, Nayana Vishala Namo Ramana, Shiva Guru Nada Shri Ramana, Shiva Guru Nada Shri Ramana, Shri Ramana, Shri Ramana, Shri Ramana, Shri Ramana, Shrita Jana Bhushana Shri Ramana, Shrita Jana Bhushana Shri Ramana, Prabhu Ramana, Prabhu Ramana, Prabhu Ramana, Prabhu Ramana, Prasida Kirte Prabhu Ramana, Prasida Kirte Prabhu Ramana, Prasanna Murte Prabhu Ramana, Prasanna Murte Prabhu Ramana, Prabodha Spurte Prabhu Ramana, Prabodha Spurte Prabhu Ramana, Shiva Guru Nada Shri Ramana, Shiva Guru Nada Shri Ramana, Guru Ramana, Guru Ramana, Guru Ramana, Guru Ramana, Guha Swarupa Guru Ramana, Guha Swarupa Guru Ramana, Namo Ramana, Namo Ramana, Namo Ramana, Namo Ramana, Nata Jana Gati Prada Namo Ramana, Nata Jana Gati Prada Namo Ramana, Nava Nava Yauvana Namo Ramana, Nava Nava Yauvana Namo Ramana, Nayana Vishala Namo Ramana, Nayana Vishala Namo Ramana, Shiva Guru Nada Shri 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 Ramana. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Thank you, Devika and Gopika. That was beautiful. Next, I'll request Subhaji to sing a bhajan. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Shri Jagadesha Shastri was seriously ill and bedridden. All had lost hope of his survival. When he was on his deathbed, he wrote his final appeal in this poem, Prapatti Ashtakam, declaring that he would not accept any plea by Bhagavan, that Prarabdha must follow its course, and that if only Bhagavan willed it. His grace could cancel Prarabdha and save him. Bhagavan took such compassion on him that he was pulled out of the jaws of death. So here is a chanting of Prapatti Ashtakam. Avartapuriyam janitam prapatye Pandesha deshe vigatam prapatye Shonachala prastacharam prapatye Bhikshuntapaklesha saham prapatye Ramanam prapatye Ramanam prapatye Brahma Kitanta samam prapatye
जितारि षड्वर्गमहं प्रपद्ये सर्वज्ञतासारभृतं प्रपद्ये निःसीमकारुण्यनिधिं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये अस्मात् प्रपञ्चादधिकं प्रपद्ये विश्वादिकोक्तेर्विषयं प्रपद्ये कालग्रहग्राहभयापनुत्यै कृतान्तशिक्षा कृतिनं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये विनेतुमार्तिं विषयाद्वजन्यां विज्ञानमूर्तिं ददतं प्रपद्ये कन्दर्पदर्पज्वरवारणाय कामारिलीलावतरं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये आजन्मवर्णीं व्रतिनं प्रपद्ये कुण्डीभृतं दण्डधरं प्रपद्ये ब्रह्मासनध्यानरतं प्रपद्ये ब्रह्मात्मपूह्यं यतिनं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये हरं प्रपद्ये विजरं प्रपद्ये स्वतन्त्रताया सदनं प्रपद्ये अमेयसामर्थ्यवहं प्रपद्ये विशुद्धविज्ञानिवरं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये दौर्भाग्यतापत्रयकर्ममोह सन्तापहन्तारमहं प्रपद्ये यथार्थसङ्कल्पमपेतपाप अवाप्तकामं विशुचं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये मनः प्रसादं भजतां ददानं मुक्तास्मितोल्लासिमुखं प्रपद्ये यतामशेषां वपनीयमोद प्रदेन नाम्ना रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये शिवं प्रपद्ये शिवदं प्रपद्ये गुरुं प्रपद्ये गुणिनं प्रपद्ये मदीयरत्नपदृशं प्रपद्ये शरण्यमीशं शरणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये प्रपत्तिं रमणस्यैतां तन्वतां तत्त्वदर्शिनः तत्क्रतुन्याय रसिकाः तत्तादृशफलाप्तये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये ओम नमो भगवते श्री रमणाय। ओम नमो Thank you, भगवते Shubh. श्री रमणाय। शरणागति शरणागति उन परना शरणागति उन परना शरणागति இனி புகத்துணைதான் ஏது
നീ പുകലായി ശരണാഗതി സ്മരണാഗതി പല അരുണാചലനിറൈ രമണ സ്മരണാഗതി പല അരുണാചലനിറൈ രമണ കരുണ വരുണ ശ്രീ രമണ കരുണ വരുണ ശരണാഗതി തരുണം ഇത് അன்றோ கருணை நோக்கவே தருணம் இது அன்றோ கருணை நோக்கவே കാല ഹരണമാകിടിൽ ഹാ 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 എൻ ചെയ്വേൻ തരുണം ഇത് അன்றோ கருணை நோக்கவே துன்பை நீக்கி இன்பை அளிக்க என் நண்பா துன்பை நீக்கி இன்பை அளிக்க என் நண்பா இன்னும் பாராமுகம் என்னால் தாளாதையா ஸ்ரீவேதியா இன்னும் பாராமுகம் என்னால் தாளாதையா ஸ்ரீரமணா ശരണാഗതി ഉൻ പരനാൻ ശരണാഗതി இனி புகத்துணைதான் ஏது நீ புகழாய் சரணாகதி
Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. Thank you, Girijaji. Next, I'll request Sri Hariji. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. ஆதியில்லாத ஆனந்தம் அந்தமில்லாத ஆனந்தம் ஆதியில்லாத ஆனந்தம் அந்தமில்லாத ஆனந்தம் குருநாதன் தந்த ஆனந்தம் குருநாதன் தந்த ஆனந்தம் தந்தை ரமணன் தந்த இந்த ஆனந்தம் ஆதியில்லாத ஆனந்தம் அந்தமில்லாத ஆனந்தம் மழையாய் வந்து மழையாய் வந்து நதியாய் மாறி மழையாய் வந்து நதியாய் மாறி கடலில் கரைந்த ஆனந்தம் அருள் கடலில் கரைந்த ஆனந்தம் ஆனந்தம் பரமானந்தம் அருணாச்சல ரமணானந்தம் ஆனந்தம் பரமானந்தம் அருணாச்சல ரமணானந்தம் ஆதியில்லாத ஆனந்தம் அந்தமில்லாத ஆனந்தம் விதையாய் வந்து விதையாய் வந்து மலராய் மாறி விதையாய் வந்து மலராய் மாறி என்றும் வாடாத ஆனந்தம் என்றும் வாடாத ஆனந்தம் ஆனந்தம் பரமானந்தம் அருணாச்சல ரமணானந்தம் ஆனந்தம் பரமானந்தம் அருணாச்சல ரமணானந்தம் ஆதியில்லாத ஆனந்தம் அந்தமில்லாத ஆனந்தம் சொந்தமில்லாத சொந்தமில்லாத பந்தமில்லாத சொந்தமில்லாத பந்தமில்லாத ஞானே இல்லாத ஆனந்தம் ஞானே இல்லாத ஆனந்தம் ஆனந்தம் பரமானந்தம் அருணாச்சல ரமணானந்தம் ஆனந்தம் பரமானந்தம் அருணாச்சல ரமணானந்தம் ஆதியில்லாத ஆனந்தம் அந்தமில்லாத ஆனந்தம் கண்ணை பார்த்தால் கதையை கேட்டால் கண்ணை பார்த்தால் கதையை கேட்டால் சும்மா இருந்தாலே ஆனந்தம் ஆனந்தம் பரமானந்தம் அருணாச்சல ரமணானந்தம் ஆனந்தம் பரமானந்தம் அருணாச்சல ரமணானந்தம் ஆதியில்லாத
ஆனந்தம் அந்தமில்லாத ஆனந்தம் குருநாதன் தந்த ஆனந்தம் குருநாதன் தந்த ஆனந்தம் தந்தை ரமணன் தந்த இந்த ஆனந்தம் ஆதியில்லாத ஆனந்தம் அந்தமில்லாத ஆனந்தம். ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீ ரமணாய. Thank you, Sri Hari. Next, I'm going to request Barbara ji to do a reading. Barbara ji. Can you hear me now? Yes. Thank you. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. I'm going to read excerpts from the Nanyar, Who Am I? The teachings of Bhagavan Sri Ramana Maharshi. All living beings desire to be happy always without any misery. In everyone, there is observed supreme love for oneself, and happiness alone is the cause of love. In order, therefore, to gain that happiness, which is one's nature and which is experienced in the state of deep sleep, where there is no mind, one should know oneself. To achieve this, the path of knowledge, the inquiry in the form of who am I is the principal means. The gross body, which is composed of the 7 humors, I am not. The organs of speech, locomotion, grasping, excretion, and procreation, I am not. Prana, I am not. Even the mind which thinks, I am not. The nescience, too, which is endowed only with the residual impressions of objects, and in which there are no objects and no functionings, I am not. After negating all of the above as not this, that awareness which alone remains, that I am. The nature of awareness is existence, consciousness, bliss. When the world, which is what is seen, has been removed, there will be realization of the self, which is the seer. The seer and the object seen are like the rope and the snake. Just as the knowledge of the rope, which is the substratum, will not arise unless the false knowledge of the illusory serpent goes, so the realization of the self, which is the substratum, will not be gained unless the belief that the world is real is removed. When the mind, which is the cause of all cognition and of all actions, becomes quiescent, the world will disappear. What is called mind is a wondrous power residing in the self. It causes all thoughts to arise. Apart from thoughts, there is no such thing as mind. Therefore, thought is the nature of the mind. Apart from thoughts, there is no independent entity called the world. In deep sleep, there are no thoughts, and there is no world. In the states of waking and dream, there are thoughts, and there is a world also. When the mind comes out of the self, the world appears. Therefore, when the world appears, the self does not appear. And when the self appears, the world does not appear. When one persistently inquires into the nature of the mind will end, leaving the self as the residue. What is referred to as the self is the Atman. The mind exists only dependent on something gross,
It cannot stand alone. It is the mind that is called the subtle body or the soul, jiva. That which rises as I in this body is the mind. If one inquires as to where in the body the thought I rises first, one would discover that it rises in the heart. That is the place of the mind's origin. Even if one thinks constantly I, one will be led to that place. Of all the thoughts that arise in the mind, the I thought is the first. It is only after the rise of this that the other thoughts arise. It is after the appearance of the first personal pronoun that the second and third personal pronouns appear. Without the first personal pronoun, there will not be the second and third. The thought, who am I, will destroy all other thoughts, and like the stick used for stirring the burning pyre, it will itself in the end get destroyed. Then there will arise self-realization. When other thoughts arise, one should not pursue them, but should inquire, to whom do they arise? It does not matter how many thoughts arise. As each thought arises, one should inquire with diligence, to whom has this thought arisen? The answer that would emerge would be to me. Thereupon, if one inquires, who am I? The mind will go back to its source, and the thought that arose will become quiescent. With repeated practice in this manner, the mind will develop the skill to stay in its source. When the mind that is subtle goes out through the brain and the sense organs, the gross names and forms appear. When it stays in the heart, the names and forms disappear. Thus, when the mind stays in the heart, the I, which is the source of all thoughts, will go, and the self which ever exists will shine. Whatever one does, one should do it without the ego. If one acts in that way, all will appear as of the nature of God. Through meditation on the forms of God and through repetition of mantras, the mind becomes one-pointed. The mind will always be wandering. When the mind expands in the form of countless thoughts, each thought becomes weak. But as thoughts get resolved, the mind becomes one-pointed and strong. For such a mind, self-inquiry will become easy. Of all the restrictive rules, that relating to the taking of sattvic food in moderate quantities is the best. By observing this rule, the sattvic quality of mind will increase, and that will be helpful to self-inquiry. As the meditation on the self rises higher and higher, the thoughts will get destroyed. Even if one be a great sinner, one should not worry and weep, "Oh, I'm a sinner. How can I be saved?" One should completely renounce the thought, "I am a sinner," and concentrate keenly on meditation on the self. Then one would surely succeed. If the mind is rendered quiescent, one may live anywhere. As long as there are impressions of objects in the mind, so long the inquiry, who am I, is required. As thoughts arise, they should be destroyed then and there in the very place of their origin through inquiry. If one resorts to contemplation of the self unintermittently until the self is gained, that alone would do. As long as there are enemies within the fortress, they will continue to sally forth. If they are destroyed as they emerge, the fortress will fall into our hands. What exists in truth is the self alone.
The world, the individual soul, and God are appearances in it, like silver in mother of pearl. These three appear at the same time and disappear at the same time. The self is that where there is absolutely no I thought. That is called silence. He who gives himself up to the self that is God is the most excellent devotee. Giving oneself up to God means remaining constantly in the self, without giving room for the rise of any thoughts other than that of the self. As thoughts arise, destroying them utterly without any residue in the very place of their origin is non-attachment. Just as the pearl diver ties a stone to his waist, sinks to the bottom of the sea, and there takes the pearls, so each one of us should be endowed with non-attachment. Dive within oneself and obtain the self-pearl. God and Guru will only show the way to liberation. They will not take the soul to the state of liberation. Just as the prey which has fallen into the jaws of a tiger has no escape, so those who have come within the ambit of the Guru's gracious look will be saved by the Guru and will not get lost. Yet, each one should by his own effort pursue the path shown by God or Guru and gain liberation. Just as one who wants to throw away garbage has no need to analyze it and see what it is, so one who wants to know the self has no need to count the number of categories or inquire into their characteristics. What he has to do is to reject altogether the categories that hide the self. The world should be considered like a dream. All the texts say that in order to gain liberation, one should render the mind quiescent. Once this has been understood, there is no need for endless reading. In order to quiet the mind, one has only to inquire within oneself what oneself is. How could this be done in books? There will come a time when one will have to forget all that one has learned. Happiness is the very nature of the self. Happiness and the self are not different. There is no happiness in any object of the world. We imagine through ignorance that we derive happiness from objects. The mind moves without rest, alternately going out of the self and returning to it. A person who has been going about in the sun feels cool when he reaches the shade. Someone who keeps on going from the shade into the sun and then back into the shade is a fool. A wise man stays permanently in the shade. In fact, what is called the world is only thought. When the world disappears, when there is no thought, the mind experiences happiness. And when the world appears, it goes through misery. Remaining quiet is what is called wisdom insight. To remain quiet is to resolve the mind in the self. Telepathy, knowing past, present, and future happenings, and clairvoyance do not constitute wisdom insight. Desirelessness is wisdom. The two are not different, they are the same. Desirelessness is refraining from turning the mind towards any object. Wisdom means the appearance of no object. In other words, not seeking what is other than the self is detachment or desirelessness. Not leaving the self is wisdom.
inquiring into the nature of oneself that is in bondage, and realizing one's true nature is liberation. Thank you. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Thank you, Barbaraji. We'll conclude today's satsang with Aarti by Uma P.S. and P.S. Om na karmana na prajaya tane na tyake naike amurtatva manashu pare na kam nihidam guhayam vibrajate yatyatayo vishanti Vedanta Vijnana Sunichidata Sanyasa Yoga Yadaya Suddha Sattvaha Te Brahma Loke Tu Paranta Kale Paramrita Parimuchanti Sarve Dagram Vipapam Parameshma Bhutam Yat Pundaligam Puramadya Sagastam Tatra Vidagram Gaganam Vishogastasmin Yatanta Tatupasitavyam Yo Vedado Swara Prokto Vedante Ja Pratishtita Tasya Prakriti Linasya Ya Parasamaheshwaraha Varga Swayam Prakasham Varga Vargave Shurga Suddhatma Shakti Shurga Shurgave Varga Swayam Prakasham Varga Vargave Shurga Suddhatma Shakti Shurga Shurgave Yerulagum Jivan Mukti Inbam Pongave Yerulagum Jivan Mukti Inbam Pongave Idayamagum Irevanagi Yalla Pongave Idayamagum Irevanagi Yalla Pongave Palmanatagandai வாழ்வு பாழ்பட்டொழிகவே பாழ்மனத்தகந்தை வாழ்வு பாழ்பட்டொழிகவே பரம சச்சிதானந்தாத்ம பால் பொழிகவே பரம சச்சிதானந்தாத்ம பால் பொழிகவே வாழ்க ஸ்வயம் பிரகாசம் வாழ்க வாழ்கவே Shurga Suddhatma Shakti Shurga Shurgave Kattilada Nitya Jiva Tattva Mungave Kattilada Nitya Jiva Tattva Mungave Tanmayatul Chinmayam Tazhaithilangave Tanmayatul Chinmayam Tazhaithilangave எட்டு திக்கும் ஹம்ச சோகம் எதிரொலிக்கவே எட்டு திக்கும் ஹம்ச சோகம் எதிரொலிக்கவே எல்லாம் பிரம்மம் என்னும் உண்மை இறை வகிக்கவே எல்லாம் பிரம்மம் என்னும் உண்மை இறை வகிக்கவே வாழ்க ஸ்வயம் பிரகாசம் வாழ்க வாழ்கவே Shurga Suddhatma Shakti Shurga Shurgave Varga Swayam Prakasham Varga Vargave Shurga Suddhatma Shakti Shurga Shurgave Shurga Shurgave Shurga Shurgave Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya.
With this, we'll conclude the satsang. Thanks for joining.